Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Ramadava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Gopi Jana Balava Giri Bharadhare Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachare Yamuna Tiravanachare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada
Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad, Pranamahans, Parivraj, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada Ki. Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki. Shishi Radha Govinda Ki. Shishi Gonitai Ki. Shri Giri Govardhan Ki. Sankirtan Yagya Ki. Gaur Premanande. Все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава собравшимся пред нам, все слава Шри Гуру и Шри Гауранга, все слава Шрила Прабхупада. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimad Bhagavatam. Песня четвертая, глава 27. Глава называется, я не знаю, как сказать. Что это? Нападение Чандавеги на город Пуранджаны. Окей. И характер Калаканьи тоже. Окей, anyway. И характер Калакани, да. Okay. And we will read verse number 2. И мы будем читать стих номер 2. Sa Raja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Triptam Abhyanandad Upagatam Saraja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Triptam Abhyanandad Upagatam Saraja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Triptam Abhyanandad Upagatam
Saraja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Triptam Abhyanandad Upagatam Еще один. Mahishim Rajan Mataji. Raja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Sastyayanam Vitam Abhyananda Dupagatam. Еще одна, пожалуйста. Матаджи. Saraja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Kritam Abhyananda Dupagatam. Пословный перевод. Сах. Он. Раджа. Царь. Махишим. Царицу. Раджан. О царь. Суснатам. Тщательно вымытую. Ручира Ананам. Привлекательное лицо. Крита Свасти Аянам, облаченную в приносящие счастье одежды и надевшую украшения. Триптам, удовлетворенную. Абхьянандат, он приветствовал. Упагатам, приблизился. Совершив омовение, царица облачилась в приносящие счастье одежды и надела на себя украшения. Затем она поела и, довольная, вернулась к царю. Глядя на ее привлекательное, разукрашенное лицо, царь сердечно приветствовал ее. Обычно женщинам нравится наряжаться в красивые одежды и носить украшения. Иногда они даже украшают свои волосы цветами. Особенно тщательно женщины одеваются к вечеру, потому что вечером после тяжелых дневных трудов возвращаются домой их мужья. Жена должна быть одета так, чтобы муж, вернувшись домой, радовался, любуясь ее красивой одеждой и ее чистотой. Иными словами, жена должна вдохновлять мужа и пробуждать в нем разум. Видя свою нарядно одетую жену, мужчина способен трезво обдумать семейные дела. Тот, кто слишком беспокоится о семье, не может как следует исполнять свои семейные обязанности. Итак, жена призвана вдохновлять мужа, чтобы его разум работал нормально, и ничто не мешало им вместе заниматься семейными делами.
So Raja Mahishim Rajan Susnatam Ruchirananam Krita Swastyayanam Triptan Abhyanandad Upagatam. Yes. Совершив омовение, царица облачилась в приносящие счастье одежды и надела на себя украшения. Затем она поела и, довольная, вернулась к царю. Глядя на ее привлекательное разукрашенное лицо, царь сердечно приветствовал ее. Nama Om Vishnupade Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpachuribhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. Well, continuing this interesting part of Shrimad Bhagavatam. Это продолжение этой интересной части Шримад Бхагаватам. In different ways, it is spelling out, you could say, the roles of ladies in many situations. И по-разному и в разных ситуациях этот стих, он объясняет роли женщин, описывает их подробно. And here, of course, a very particular part of that is being addressed. И здесь говорится как раз о такой, как раз конкретной части этого описания. Everyone needs some inspiration. Всем нужно какое-то вдохновение. Everyone needs some support. Всем нужна поддержка. Everyone needs some encouragement. Всем нужно поощрение. And because this world is difficult. Потому что жить в этом мире сложно. And if you take some responsibility in this world, then it can really be very difficult. Если в этом мире вы берете на себя какую-то ответственность, это может быть действительно очень трудно. So, in a very traditional Vedic sense, В таком традиционном ведическом смысле, the husband is meant to be supporting the family. муж должен поддерживать свою семью. Yes, he is meant to be providing the necessities for the family. Он должен обеспечивать семью всем необходимым. And the wife is, according to that sort of perspective on life, the wife is at home. И с этой точки зрения жена должна находиться дома. And at home, she is meant to be making the home very nice. И будучи дома, она должна делать свой дом очень красивым. Yes, Prabhupada in the purport mentions cleanliness Прабхупада в комментарии упоминает чистоту as a quality of a lady. как качество женщины. Yeah. So, if the lady keeps the house very clean Если женщина, она содержит дом в большой чистоте and decorated very nicely, и одета очень красиво, then of course for her it will be a very pleasant place to stay. и тогда для нее дом, для нее самой дом будет очень приятным местом. For the children it'll be a very nice place where they'll feel very satisfied. И также дети будут удовлетворены, находясь дома. And for the husband it'll be such a nice place to come home to after a demanding day at work. И для мужа после тяжелого трудового дня будет также очень приятно возвращаться в такой дом. Yes, so there's a saying there's a famous saying, home
is where the heart is. Есть известное выражение: дом — это там, где сердце. По-русски тоже? Может быть? Yeah. Home is where the heart is, because dealing with the world is not nice. Потому что общение с этим внешним миром, оно далеко не приятно. So everyone needs a place where they can come and feel this is the right place for me. Поэтому каждому нужно место, где он может чувствовать себя спокойно, и что это самое лучшее место для меня. This is where I belong. Это то место, где я и должен находиться. And I'm taking different austerities, working and so on. But having this, being able to finance a nice home, this makes all the hard work and everything worthwhile. Если человек тяжело трудится, совершает какие-то аскезы, но если при этом у него есть такой очень хороший дом, то все эти трудности, они обретают смысл. There's a nice little story. Есть очень интересная маленькая история. It's in our Vrindavan book, actually. Она в книге о Вриндаване находится. That, Prayag. Prayag is famous holy place. Праяг — это известное святое место. And it's famous sometimes as Tirtharaj, the king of holy places. И также его иногда называют Тиртхарадж, или царь всех святых мест. So one day, Tirtharaj, Prayag, the personality of that place, he was thinking, yes, it's very good. All the holy places except me as the most important. И однажды Тиртхарадж, то есть личность этого места, он думал, что да, очень хорошо, все святые места считают, что я среди них самый важный. And they gather around and they glorify me. Они собираются вокруг меня и прославляют меня. But when that happens, Vrindavan does not come. Но когда это происходит, почему-то Вриндаван не приходит сюда. What is wrong with Vrindavan? Что случилось с Вриндаваном? Is Vrindavan puffed up? Может быть, Вриндаван загордился? So, to understand the to understand the situation, he visited Lord Krishna. И чтобы прояснить ситуацию, он отправился к Господу Кришне, In Dwaraka, actually. который находился в Двараке. And he asked Lord Krishna, what is this about Vrindavan? И он спросил Кришну: а что происходит с Вриндаваном? That, there's so many holy places, and it is another one of them. Есть много святых мест, это просто одно из них. But it doesn't accept me as being the most important. Но он не считает меня самым важным. It doesn't glorify me. Он не прославляет меня. And then he noticed, Prayag noticed, Lord Krishna was crying. И вдруг Праяг заметил, что Господь Кришна плачет. And he couldn't understand. Have I offended the Lord? What did I say? И он не мог понять, чем он обидел Господа, что я такого сказал. So he asked the Lord, what's wrong? И он спросил Господа: а что случилось? And the Lord said, the thing is, Vrindavan is not just a holy place. И Господь сказал: ты знаешь, Вриндаван — это не просто святое место. Tirtha is the Sanskrit term for a holy place. На санскрите святое место называется Тиртха. So Vrindavan is not just another Tirtha. А Вриндаван — это не просто еще одна Тиртха. Vrindavan is my home. Вриндаван — это мой дом. And home is where the heart is. И дом — это там, где находится твое сердце. And so Vrindavan is that place where my heart is. И Вриндаван — это то место, где находится мое сердце. And it's just the most wonderful place. И это самое-самое удивительное место. And Krishna cried. И Кришна продолжал плакать. And Tirtharaj felt bad. И Тиртхарадж, Праяг, он себя очень плохо чувствовал. And he said, Can I enter Vrindavan also? И он спросил: а могу я тоже войти во Вриндаван? So then the story goes on, it sort of goes in a different direction. И дальше история разворачивается в другом направлении. Well, okay, we'll tell you the rest of the story.
Хорошо, да расскажу ее вам. that these holy places like Prayag and others, pilgrims go there, and generally one of the main ideas is let us become purified of our karma, our material reactions, by visiting Govinda Ke. So like this, Prayag and all those other places, they become contaminated after some time. И таким образом, через некоторое время Праяг и другие святые места, они загрязняются. So the Lord told Prayag, all right, you can go there during the rainy season. И Кришна сказал Праягу, что да, ты можешь пойти туда в сезон. You can go there, you take the form of a horse. Ты можешь войти туда, приняв форму лошади. And because of all the reactions which have been left on you, you will be a black horse. И из-за тех всех реакций, которые накопились в тебе, ты будешь черной лошадью. And so you go there and you go to a place called Gyana Gudri. И ты пойдешь туда и придешь в место, которое называется Гьяна Гудри, which is flooded in the rainy season. So they say, them, the notorious them, they say that sometimes in the rainy season a black horse comes to Gyana Gudri. И говорят, что иногда во время сезона дождей к этому месту Гьяна Гудри приходит черная лошадь. Right. Yes, anyway, our point is, home is where the heart is. Но суть в том, что дом — это там, где находится ваше сердце. No, к сожалению, очень к сожалению, сейчас Kali-yuga. And you know what that means. А вы знаете, что это означает? That, not always. Well, let me tell you a little story about Kali-yuga. Я расскажу вам небольшую историю о Кали-юге. Have you heard the famous story of Sleeping Beauty? Слышали ли вы известную историю о спящей красавице? Da, вот один. Okay, I'm not going to tell you. Я вам не буду о ней рассказывать. Because it's mundane. Это светская история. But anyway, there's this beautiful young girl, and she was under a spell. She was sort of cursed to just sleep. Была молодая прекрасная девушка, которую прокляли, чтобы она просто спала. Until some handsome young prince came and kissed her. До того момента, как приедет прекрасный молодой принц и поцелует ее. Haribol. And then she'd come back to consciousness. И тогда она очнется. And then they would ride off together into the sunset. И они уедут вместе в прекрасный закат. And as they famously say, they all lived happily ever after. И, как говорят, они жили вместе долго и счастливо. Haribol, Haribol. Vetum mira. Udachivam. Anyway, but the story continues. Но история имеет свое продолжение. You didn't hear the rest of the story. Может быть, вы не знали продолжение этой истории? The first part is the fairy tale. Вот первая часть — это сказка, The second part, that's the reality. а вторая часть — это реальность. And a devotee made up the second part. И преданные, они вот сочинили вторую часть. So Sleeping Beauty and I think he was called Prince Charming, they rode off together. Haribol. И вот спящая красавица и прекрасный принц, они вместе уехали. And then they got married. Они поженились. Haribol. But they were so much attracted to each other. Но настолько они были привязаны друг к другу. So to speak, they couldn't keep their hands off each other. Ну, другими словами, они как бы не могли рук расцепить. Soon they had a child. Skora Rabunik. Prichodil. Then a second one.
Потом родился второй And ребенок. then Mахaradж, I think, talked about that yesterday. Bhakti Krishna. Бхактивинода Кришна Госвами, по-моему, вчера об этом говорил. Да? Он говорил так. Something like that. Then they had a fifth. Потом у них был пятый ребенок. Then a sixth. Потом шестой. После 15 детей. Sleeping Beauty didn't look so beautiful. После этого вот спящая красавица уже не была такой красивой. You want to know what 15 children does to a woman's body? Вы знаете, что 15 детей могут сделать с телом женщины. Yeah, and she was at home looking after the children. И она была дома, заботилась о детях. And 15 children, it was complete madness. И 15 детей это было просто сущее безумие. Some of our neighbors, when I was a child, had 15 children. Одни из наших соседей, когда я был ребенком, вот у них было 15 детей. We would visit occasionally. Иногда мы приходили к ним в гости. Not often. Не часто. Because it was too crazy in the house. Потому что в доме было просто слишком все сумасшедшее. Whenever we would go there, on one side, two children would be killing each other. Когда мы к ним приходили, вот с одной стороны двое детей пытались убить друг друга. On another side, one child had stolen something from the other child. С другой стороны, там один ребенок у другого что-то украл. And the other child was screaming. И кто-то другой просто орал. And it was like that. Вот так вот все и The было. whole situation was like that. Вот вся ситуация была именно такой. So this is what happened to Sleeping Beauty. Это то, что происходило со спящей красавицей. And poor old Sleeping Beauty, she had to manage these children. И вот спящая красавица должна была как-то управляться со всеми этими детьми. И она, как сказать, разочаровался, would you say? Разочаровалась. Разочаровалась. Очень сильно. Слишком сильно. Как 15 раз сильно. And she was just frazzled. Like crazy or something. Yeah, it was out of control. То есть просто вот она не знала, что делать. Был полный сумбур, полный хаос. And poor old Prince Charming now to finance, to maintain the family. А прекрасный принц, он должен был содержать всю семью. He was not working one job. Он не на одной работе работал. He was not working two jobs. И не на двух работах. He was working 3 jobs. He was working on 3 jobs. Or not 3. On работал на, what would you say? На 3 работах. Да. Он работал 25 часов каждый день. 8 дней каждый неделю. So, whenever he got home, he was just devastated. И когда он приходил домой, он был просто вот в разобранном состоянии полностью. But his wife, the ex-Sleeping Beauty, she was fried. Разочаровалась. Его жена, бывшая спящая красавица, она была полностью разочарована. And she would just tell all her problems to the prince. И она принцу рассказывала обо всех проблемах. And Prince was finished already. А принц уже был полностью разрушен. So, unfortunately, after a while, they divorced. И, к сожалению, через некоторое время они Такова жизнь. That's not the fairy tale. That's the true story. Это не сказка, это реальная история. Yes. But the thing is, as Prabhupada is pointing out here very clearly, everyone needs some encouragement and support. Но здесь Прабхупада очень ясно говорит о том, что каждому нужно вдохновение и поддержка. The wife needs some encouragement and support. И также жене нужно и поощрение, и поддержка. The children need it. И также детям это нужно. We were walking up here. Was it yesterday? Or one of the last couple of days. Мы здесь гуляли вот несколько или вчера.
And one of your соседей was out there with her child. И одна из ваших вот соседок, она была на улице со своим ребенком. There's a youngish woman, she's probably 30 years old. Она была молодая женщина, ей было около 30 лет. A little child, maybe 2 years. И с ней был ребенок лет около 2 лет. And she was smoking a cigarette. Она курила сигарету. Enthusiastic, And she was shouting at the child. И она кричала на ребенка. Yeah. And I was just thinking about this whole idea. Я вот обо всем этом думал. And I was thinking, what is it doing to the child? И я думал, а как это влияет на ребенка? How is the child going to develop and become like a young adult? И каким вырастет этот ребенок, каким он станет взрослым? Just all the time or regularly being shouted at for nothing much. Если на него просто без особых причин постоянно кричат. It's extremely discouraging. Это просто очень сильно, очень плохо влияет на ребенка. And therefore they grow up to become disturbed adults. И такие дети, они потом вырастают в очень беспокойных взрослых. So, there I read a story a little while ago. Некоторое время назад я прочитала одну историю. About one lady who was like a very dedicated mother. Об одной женщине, которая всю себя посвящала своим детям. Mother and housewife. И также она была хорошей домохозяйкой. And so this lady, she one day she had a couple of children. У нее была пара детей. But one day she had to go to the government office. She needed to get a passport. Но однажды ей нужно было пойти в учреждение, чтобы получить паспорт. So she was interviewed by some whatever начальник or somebody. И кто-то из чиновников, он ей задавал вопросы. What do you call them? Чиновник. 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 Like an Okay. officer. Petty bureaucrat. You understand? Small time. Да, то есть маленький бюрократ. So, okay, she's interviewed. То есть он задавал ей вопросы. What's your name? Какое ваше имя? Okay. What's your date of birth? А ваша дата рождения? Okay. What's your address? Какой ваш адрес? Okay. What's your occupation? Ваша профессия? She said, I am a housewife and mother. Она сказала, я домохозяйка и мать. And the чиновник, да? He looked up at her and said, no, I mean, what do you do? А человек посмотрел на нее и сказал, нет, я имею в виду, что вы делаете? I am a housewife and mother. Я домохозяйка и мать. No, you don't understand. I mean, what work do you do? Нет, вы меня не поняли, какую работу вы делаете? I am a housewife and mother. Я домохозяйка и мать. Чиновник. Oh, you mean you are unemployed? А, в смысле вы безработная? And she got frustrated. И она просто, поражена была такой And реакцией. she walked out. И она ушла. But she had to get the passport, so she came back a couple of weeks later. Но ей нужно было получить паспорт, и поэтому через пару недель она снова пришла. It was a different чиновник. Там уже был другой человек. Чиновник. Чиновник. Okay. What's your name? Ваше имя, What's your address? ваш адрес, What's your birth? ваша дата рождения, What's your occupation? ваша профессия. This time she was ready. Но в этот раз она уже была готова. She said, I am a child development technologist. И она сказала, что я технолог по развитию детей. And чиновник said, oh, very good. Чиновник сказал, о, замечательно. So it's Kali Yuga. Это Кали-юга. And you know what it's doing now? I think it's unusual if the wife and mother, it is unusual if she does not work. И сейчас, вы знаете, что происходит? Сейчас я думаю, что это так, что жена и мать не работает. I think many of us if you never worked. Я думаю, те из вас, кто постарше, могут вспомнить, что ваша мать не работала. Because it's important
to keep the house very nice. Потому что очень важно содержать дом в чистоте, в порядке. And it's important to look after the children very nicely. И это важно очень со всем вниманием следить за детьми. That the mother does it. Это делать. And not just granny. Не просто бабушка. And not just a nanny. И няня. Anyway, no woman wants to live like that, but many do. Конечно, именно так, но многих такое же. And it just, if it's your sort of calling in life, your situation, you try and do it nicely. И действительно, ваше призвание, то, что вы хотите делать, то попробуйте делать очень хорошо. And a very important part is to encourage the husband. И очень важной частью этого является поощрение, вдохновение мужа. There's a caricature of the relationship between wife and husband. Есть We're talking about describing some detail, kind of like the classic Vedic traditional perspective on the role of a woman. Если женщины хотят посмотреть в Бхагаватам стихи, которые подробно описывают в таком классическом ведическом понимании роль женщины. Look in the 7th canto, chapter 11. Смотри 7-ю песню, 11-ю. It begins, anyway, Swami denotes it, and it begins, let's see, it begins with verse 25. И эта тема начинается со стиха 25-го. And there's a number of verses. И там определенное количество стихов на эту тему. And I want to just read one of them. Я хочу прочитать один из них. And bring out a very important point in regards to this whole idea of husband and wife. Там есть одна очень важная мысль, которая касается вот этих отношений между мужем и женой. So this is 7:28. A chaste woman should not be greedy, Целомудренная женщина не должна быть жадной, but be satisfied in all circumstances. но она должна быть удовлетворена во всех обстоятельствах. She must be very expert in handling household affairs. Она должна очень искусно следить за домом. And should be fully conversant with religious principles. И также она должна очень хорошо знать религиозные принципы. She should speak pleasingly and truthfully. Она должна говорить приятные и правдивые слова. And should be very careful and always clean and pure. Должна быть очень аккуратной и чистой. Чистой. Чистая, как бы, ну, и And внешняя pure. чистота, и внутренняя чистота должна быть. Okay. Thus, a chaste woman should engage with affection И таким образом целомудренная жена должна быть занята с любовью, in the service of a husband, занята в служении мужу, слышите, who is not fallen. который не является падшим. Haribol. There we have a very important sort of aspect of the whole picture. То есть здесь мы получаем очень важный аспект этой всей картины. You know, we regularly counsel devotees. Мы часто консультируем преданных, And one of the very common situations и одна из самых распространенных ситуаций is the wife or the husband, but it's more often the wife, когда муж или жена, ну чаще всего жена, is married to, they have a partner who's not a devotee. и вот очень часто бывает так, что вот у женщины муж не преданный. Right. And life is complicated. И жизнь у них очень сложная. Already since I've been here, Омск, I've already counseled at least one such lady, and I think there was more than one. И за то время, когда я вот посещал Омск, я вот на эту тему разговаривала как минимум с одной женщиной, но наверняка их больше было. So, of course, if the husband is a good devotee and
a strong devotee and is giving leadership to the family, Если муж это хороший, сильный, преданный, и он является лидером в семье, and he's taking care nicely, и он очень хорошо заботится о ней, and the wife, in order to get money to buy the necessities, doesn't have to beg him or lie to him, и чтобы получить деньги на какие-то необходимые вещи, жена не должна его упрашивать или обманывать. yeah, then it can be very nice situation. Тогда это может быть очень хорошая ситуация. And everyone feeling encouraged can make real progress in Krishna consciousness. И если люди чувствуют такую поддержку, вдохновение, то они хорошо развиваются в сознании Кришны. I read just, several months ago, Несколько месяцев назад я читал Gadeya Chatal, Pro Chatal, na Facebook. Okay, I read on Facebook. Я прочитала это на Фейсбуке. One devotee, husband, disciple of Srila Prabhupada, Один преданный муж, он ученик Шрилы Прабхупады. he wrote a little thing, they write these little sort of things on Facebook. И он написал небольшой текст у себя на Фейсбуке. And he said, you know what? My wife just gave me the greatest compliment she's ever given me. И он написал: вы знаете, моя жена сделала мне невероятный комплимент, самый лучший. В этой жизни. Самый лучший комплимент в этой жизни. От нее. Yeah. She said, you are actually a good husband. И она сказала: на самом деле ты хороший муж. И слышите, I wouldn't mind being married to you in our next lives. В следующей жизни я была бы не против тоже быть за тобой замужем. And he felt, wow, that's a real compliment. И он почувствовал, что да, это настоящий комплимент. Anyway, in such relationships, everyone has to understand that everyone else is dealing with many challenges. И в этих отношениях каждый должен понимать, что другой человек, ему приходится сталкиваться со многими сложностями в жизни. The husband is dealing with challenges. Муж сталкивается со многими проблемами. But he has to understand that his wife is dealing with challenges. И он также должен понимать, что и жена тоже сталкивается с проблемами. And they both have to understand that the children are dealing with their challenges. И они оба должны понимать, что их дети тоже сталкиваются со своими проблемами. A little while ago, actually it was a couple of years ago, I was sitting on an airplane in Johannesburg. Где-то года 2 назад я летел в самолете в Йоханнесбург. Yeah, sitting next to the window. Я сидел рядом с окном. In the seats, 2 seats immediately in front of me, there was a young mother and her young son, who was, I guess, 3 or 4 years old. И прямо передо мной на 2 сиденьях была молодая женщина со своим сыном, которому было около 3 лет. And just next to us, the next plane was a red plane. Next to you was a red. Yeah, the next plane. There's a whole line of planes. И рядом с нами находился, рядышком был красный самолет. Krasny. And the little boy, 3 or 4 years old, is looking out the window. И этот маленький мальчик, он смотрел в окно. And he's attracted to the red plane. Ему очень нравился этот красный самолет. He says, Mama, I want to go on the red plane. И он сказал: мама, я хочу на этот красный самолет. And Mama said, it's okay, we're on this plane. Мама сказала: все нормально, мы на этом сейчас находимся. And the little boy said, Mama, I want to go on the red plane. И он сказал: мама, я хочу на красный самолет. And Mama said, okay, следующий раз. And the little boy said, Mama, I want to go on the red plane. И мальчик сказал: мама, я хочу на этот красный самолет. It was a crisis. То есть просто возник кризис. And I was sitting right next to it. А я прямо с ними рядом сидел. But still, one has to understand, for the little child, he's in a different world. То есть мы должны понимать, что маленький ребенок находится в своем мире. It's like an alternate reality. Как альтернативная реальность. Yeah.
And to us, it's just like, come on. When you're in the plane, you cannot see what color the outside of the plane is. Для нас это не является чем-то важным. Когда мы сидим в самолете, мы не знаем, какого цвета наш самолет. But in the little child's world, it's of life-shattering importance. Но для маленького ребенка это имеет жизненно важную необходимость, жизненную важность. So yeah, we have to recognize these things about whoever we're dealing with in our family or just whoever we're dealing with. И мы должны понимать вот эту вещь, как себя чувствует другой человек, общаясь либо со своей семьей, либо с другими людьми. And therefore, as Prabhupada is saying here, Prabhupada is stressing encouragement, giving inspiration positively. И здесь Прабхупада в комментарии, он подчеркивает о том, что нужно давать положительную поддержку и вдохновение. And we should ourselves think, whoever we're dealing with, whoever, if it's family or not, how can we encourage them positively, particularly to progress in Krishna consciousness? И мы должны думать, встречаясь с любыми людьми, не обязательно со своей семьей, как мы можем поддержать, как мы можем вдохновить людей, особенно на развитие в сознании Кришны. Yes. When I joined ISKCON, there was a different philosophy. Когда я присоединился к ISKCON, философия была другой. There was the Brahmachari ashram. Был Брахмачари ашрам. There were about 50 of us. Нас было примерно 50. Or maybe 60 even. А может быть даже 60. In two rooms. В двух комнатах. The size of you remember what used to be the temple, and they got on my case. Начали со мной общаться. There was a queue for the one. В один душ стояла большая очередь. You got there was someone timing. И кто-то следил за временем. Right. Second. Так, следующий. 15 seconds. То есть каждый давал 15 секунд. And I went in, there was only one, what do you call the thing? Anyway, faucet. The thing you turn. И потому что была только одна очка. I turned it. Я открыл кран. Bill Yawara. В Лондоне. Это не себе. Turn on and guess what water came out. Я главное, как вы думаете, какая полез? Я искал кран с горячей водой. Но не было. Я высунул голову и спросил, где кран с водой? И преданный сказал мне. Прабхупада сказал, холодный душ. And you only got 10 seconds. У тебя 10 секунд. Okay. There was one mirror. И там было одно зеркало. And the whole it was the size of a 5 ruble coin. Верно, размер 5-рублевую монету. You had to move your head to see like. Чтобы увидеть тело, нужно будет двигать. Вот. And above the mirror sign. А над зеркалом такая bigger, much bigger than the. Больше, чем зеркало. Is Maya. Зеркало Майя. Anyway, after some years of experiencing this, it became clear it discourages, it doesn't really inspire the devotees positively. И через несколько лет такого опыта стало понятно, что вот как бы такая система, она никоим образом не поощряет преданных, а наоборот. But still, of course, if you see someone doing something really wrong, then you have to point it out. Ну, конечно, если вы видите, что кто-то поступает на самом деле очень плохо, вы должны об этом сказать. But otherwise, everyone has their eccentricities. Но в других случаях у всех есть какие-то эксцентричности.
But we should try to encourage positively as much as possible. Но мы должны стараться давать людям позитивное вдохновение. And then the devotees feel inspired. И тогда преданные, они чувствуют себя вдохновленными. Oh, I'm doing the right thing. Что, я что-то правильно I'm in the делаю. right place. Я в правильном месте. I'm with the right people. Вокруг меня именно те люди. Krishna consciousness is the right thing for me. Сознание Кришны — это именно то, что мне нужно. Yeah, so like this, as much as reasonably possible, we should try to do. И именно это мы должны стараться делать как можно чаще, конечно, руководствуясь разумом. You know, like they say, if you have a cup which is half full. Например, вот как говорят, что если у вас есть чашка наполовину полная водой, Very popular example. очень известный пример. You can say, there are two things you can say. Вы можете об этой чашке две вещи сказать. One is you can say it's half full. Первое — это то, что она наполовину полная. The other is you can say it's half empty. А мы также можем сказать, что она наполовину пустая. Both are true. Оба выражения правильные. But if you say it's half full, Но если вы говорите, что она наполовину полная, it's more encouraging. это более вдохновляющая вещь. So like this, anyway, like this, we should try to interact positively with devotees as much as possible. И таким образом, как можно чаще мы должны с преданными общаться позитивно. And particularly here, as Prabhupada's discussing, the wife should, as much as possible, try to get out of complaining mood. И так вот, как здесь вот Прабхупада указывает в комментарии, жена должна, насколько это возможно, выходить из такого состояния, настроения жалобы. And rather get into a supportive, encouraging mood with the husband. И напротив, она должна обрести настроение поддержки мужа, его вдохновения. And vice versa too. И также это действует и для мужа. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Any comment or question? Какие-то комментарии или вопросы? Prabhu, громко. Господь Чайтанья. Okay. Господь Чайтанья приходил, и он просил за святое имя плату, веру. А истории показывают, что получали практически все, кто его встречал, получали любовь сразу же в экстазе, впивали свои имена. И вот что это значит, что у них была вера, или он без веры им давал? What does it mean that he gave it to the people who had faith, but didn't give to? No. He gave his love to everyone. Yeah. Well, even to the people who didn't have faith. And the question is, if that people they really had faith, or he was just giving to everyone, not looking at the level of. Okay. In general, he was just giving and not worrying about their faith. В целом он просто раздавал эту милость и не смотрел на веру. Like it says about Lord Nityananda. Например, как вот говорится о Господе Нитянанде. What does it say? It says, Jati Dan. What does it say? Anyway, he was just giving. What is it now? Ekba dekle chake jal. Jati Dan Vidyabala Sakala Sambal. All he was looking for was one tear coming from the eye when you chant the name of Lord Gauranga. Все, чего он искал, это одна слезинка, которая как бы падала из глаза, когда человек повторял имена Господа Гауранги. And so he was looking for that. Он искал этого. But Jati Dan Vidya Bala Sakala Sambal, your birth, your money, your material knowledge, and your strength, he was he was just not noticing them.
Но при этом он совершенно не замечал ни вашего рождения, ни вашего богатства, ни материального знания, ни вашу силу. He was just giving it to everyone. Он просто давал это всем. But then there was the question of degree, how much he was giving. Но также есть вопрос о том, в какой степени он давал. What is it now? It's Bhaktivinoda Thakur. Anyway, he says, for the price of your faith, he will give you so much or a different amount, depending on your faith. He'll give you so much of the holy name. Бхактивinoda Тхакур говорит, что он давал святое имя по той цене, вот сколько у вас было веры. Сколько было веры, в такой степени он и давал. Yeah. So giving to everyone, but still there's sometimes at least some degree of discrimination. То есть это он раздавал это всем, но тем не менее была какая-то степень развлечения между вот той степенью, в которой он всем это давал. Something like that. So, but otherwise, yeah, just giving. Но в целом, да, он просто раздавал Well, you милость. know that it's described in Чайтанья Charitamrita. Вы знаете, это описано в Чайтанье Чаритамрите. Panchatattva unleashed a flood of love of God. Панчататтва, она открыла поток любви All Господа. the nice people drowned. И все хорошие люди в нем утонули. Dasvidanya, abratna kabogo. The not nice people couldn't drown. А вот не очень хорошие люди не могли утонуть. So the Panchatattva, they were swimming around И Панчататтва, они так плавали вокруг них. in the flood. Вриндаван Дас Такур говорит другую вещь. But he's talking about very advanced devotees. Но он говорит об очень возвышенных преданных. If you see two very advanced devotees arguing, Если вы видите, что двое возвышенных преданных, они спорят, don't take any side, не принимайте ничью сторону, don't do anything, ничего не делайте. just take it as a pastime. Только воспримите это как лилу. Yeah, it's one of the Lord's special pastimes. Это просто одна из особых игр Господа. And it'll be resolved in due course. И в нужное время это будет разрешено. But otherwise, particularly younger devotees, if they're bewildered and they're as a result, then just to help them in their Krishna consciousness, it's good to try to intervene. Но в других случаях, когда, например, молодые преданные, они спорят, они, там, например, в иллюзии находятся, то это будет хорошо, если мы постараемся им помочь. Even, you know one thing Prabhupada said? Вы знаете, что говорил Прабхупада? If you hear husband and wife arguing, Если вы слышите, как ругаются муж с женой, don't get involved. не вмешивайтесь. You might think, oh, they're arguing, I must help. Вы можете подумать, о, они ругаются, я должен помочь. But best not to help, and particularly not to take a side, Но лучше всего не помогать и не принимать ничью сторону. because it usually isn't very serious. Потому что, как правило, это не очень серьезно. And Prabhupada said, it is like, what is it now? Thunder with no lightning. Прабхупада говорила то же самое, как гром без молнии. Yeah, it's not. You normally don't get that. Ну, как правило, вот так происходит. Yeah. And if you take one side against the other, you'll become the enemy of both. И если вы примете чью-то сторону, то станете врагом обоих. Because it's not serious. Потому что это несерьезно. But if you seem to go against one, Но если вы как бы пойдете против одного из них, because they're both connected together, потому что они оба связаны между собой, yeah, it's like you're going against both. это то же самое, что вы идете против них обоих. So best just to Hare Krishna. Поэтому лучше всего вот сказать Харе Кришна. Oh, последний, красивый. Дополнение переведите, пожалуйста, Махараджу на английский. Вчера на Фейсбуке прочитал, как Сагар Махарадж именно адресуется по этому вопросу. Он говорит, плесень размножается спорами. Не спорите с плесенью. Yesterday he saw on Facebook, Rasayan Sagar Maharaj said, and then I didn't understand. The words play. You know this substance which become on bread when it's old, like green substance. Oh, mold. Yes, mold, and it gets spreading by these small particles, like seeds.
Spores. Yes, spores, and in Russian spores means argue. Oh, okay. So please don't argue with this mold. 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 Hare Krishna. So it's difficult to explain. Okay. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Ka Premanande. Его святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Vyam Vam ki.